Voilà. Maar dus, om toch ook even context te geven bij waarom we deze conferentie vandaag organiseren. Weten jullie natuurlijk allemaal wat de situatie in Gaza is vandaag de dag. De situatie wordt steeds erger. Momenteel zijn we al de 28.000 doden in Gaza gepasseerd. Dat is niet niks, dat is echt gruwelijk. En deze conferentie past natuurlijk binnen in het kader van allerlei acties, lezingen, conferenties, initiatieven die worden genomen om solidariteit te tonen met Gaza en specifiek ook mensen te sensibiliseren over wat er aan de hand is in de wereld vandaag de dag. En ik denk dat onder ons, studenten, dat ons ook niet onberoerd laat. Afgelopen woensdag was er eigenlijk het nationale actieplatform Break Up with Israel, de acties over heel het land heeft georganiseerd. En met meer dan 2000 studenten, academici, personeelsleden over heel het land hebben wij massaal actie gevoerd voor een academische boycott van de banden van de universitaire en hogeschoolinstellingen met Israël. Dus dat toont dat dat ons ook niet onberoerd laat. Dat toont dat dat leeft onder de studenten. Maar het is ook belangrijk dat we de mensen sensibiliseren over het bredere kader van wat er vandaag aan de hand is. Niet alleen hier in België, maar over heel de wereld. En dat is dus waarom dat we deze gasten hier vandaag naar jullie toe hebben gebracht. Ik heb er alvast heel veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. En dan rest mij alleen nog maar de eerste spreker van vandaag te introduceren, die ik dus eigenlijk nog niet heb geïntroduceerd. De eerste spreker van vanavond is eigenlijk Hanne Bosselaers. Hanne is een huisarts bij Geneeskunde Voor Het Volk in Molenbeek. En Hanne is in 2013 meerdere maanden naar Gaza geweest om daar te werken. En werkte daar samen met de Palestijnse gezondheidsorganisatie Ouda. En zij komt eigenlijk naar hier om te vertellen over de situatie in Gaza en hoe de mensen zich daar verzetten. Een groot applaus voor Hanne! Goedenavond allemaal. Voilà, ik zet mij hier achter het pupittertje en ik zal jullie 10 minuten vertellen over wat ik weet over de gezondheid van de Palestijnen in Gaza. Wel, dat is natuurlijk geen gemakkelijk onderwerp, want zoals jullie allemaal, als jullie het een beetje gevolgd hebben, weten, is dat van het catastrofaalste wat we ooit in de wereld al gezien hebben. Voilà. Als ik even terugga naar 2013, dus dat is al 11 jaar geleden, dat ik door onze praktijk van Geneeskunde Voor Het Volk in Molenbeek en door Viva Salud, onze zusterorganisatie, uitgezonden werd naar Gaza om daar een verbroedering op te starten met een eerste lijncentrum en een gemeenschapscentrum van de organisatie Ouda, een Palestijnse NGO. Ik heb daar zeer goede herinneringen aan. Dat was een levensveranderende ervaring. De Palestijnse dokters, verpleegsters, apothekers, gezondheidspersoneel die mij daar ontvangen hebben, die mensen van Ouda, die waren ongelooflijk ten eerste goed opgeleid en ten dienste van de Palestijnen. Dat zit echt heel diep bij alle gezondheidswerkers in Palestina, dat ze hun kennis en hun kunde vol een bak, zonder enige reserve, ten dienste stellen van de mensen. Er zijn er ook enorm veel vrijwilligers. Bijna iedereen kent wel iets van EHBO of is brancardier of kan helpen als er een catastrofe gebeurt. Wat natuurlijk wel belangrijk is als je onder bezetting en in het geval van Gaza blokkade leeft die al duurt van 2007. Dus dat is eigenlijk al 17 jaar dat Gaza ommuurd is en dat er niemand in en uit kan. Dus toen ik daar naartoe ging, dat was 11 jaar geleden, toen waren er ook al problemen in de gezondheidszorg. Toen was er ook al niet genoeg elektriciteit, moesten de ziekenhuizen al met generatoren werken, was er al tekort aan medicatie, hadden ze bepaald materiaal niet. Er was maar 1 MRI-scan voor heel de Gazastrook, dus voor 2 miljoen mensen. Dus dat gezondheidssysteem, door de bezetting en door de moeite die ze hebben om goederen binnen en buiten te krijgen, was al heel sterk beperkt. Maar de grote kracht en de grote veerkracht van het Palestijns gezondheidszorgsysteem zijn natuurlijk de mensen die erin werken. Zoals ik al zei, de meest fantastische dokters en verpleegkundigen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
een zeer grote bron van inspiratie. En dus als we zien wat er nu sinds 7 oktober, dus al meer dan 4 maanden, met het gezondheidszorgsysteem gebeurt, en dat die nog altijd bezig zijn met voor elkaar te zorgen, en dat die blijven doorgaan terwijl ze hun eigen leven in gevaar brengen, dat is echt iets waar ik immens grote bewondering voor heb en dat absoluut onze solidariteit en onze steun verdient. En daarom voeren wij met Geneeskunde Voor Het Volk en Viva Salud ook een grote steuncampagne voor Ouda, onze partner daar. Omdat we weten dat ze heel veel geld en middelen gaan nodig hebben om hun ziekenhuizen, ze hebben 2 ziekenhuizen, en hun 6 gemeenschapscentra terug op te bouwen. Want je moet weten dat ondertussen 3/4 van de ziekenhuizen schade hebben opgelopen. Dus bijna alle ziekenhuizen in Gaza zijn aangevallen geweest, zijn gebombardeerd geweest. Als we even kijken naar hoe het Al-Ouda ziekenhuis, dus dat is het grootste ziekenhuis van onze organisatie Ouda, dat ligt helemaal in het noorden van de Gazastrook, in Jabalia, een dichtbevolkt vluchtelingenkamp. En dat is de grootste materniteit van Noord-Gaza. Die waren al vrij snel door hun benzine heen. Dat was al eind oktober, dat ze geen druppel fuel meer over hadden voor hun generatoren. Dat ze op ledlichtjes moesten overschakelen. En dan is er in begin november hebben ze een bombardement gehad op de koer van het ziekenhuis, waar 2 ambulances bij beschadigd zijn. Dan hebben ze daarna een belegering van meer dan 2 weken gehad, waarbij er niemand in en uit het ziekenhuis kon en waarbij er iemand neergeschoten is die in de deur ging kijken of hem veilig mensen naar buiten kon laten. Dus toen hebben 200 mensen, personeel en patiënten, daar meer dan 2 weken vastgezeten, zonder aanvoer van eten, medicatie, geen elektriciteit. Dus beeld u dat even een keer in. En dan vervolgens is er een bombardement gekomen op de 4e verdieping van het ziekenhuis, waarbij dat 3 dokters tegelijk zijn omgekomen die in die kamer waren. Dus na al die weken zwaar afzien, zware patiënten binnenkrijgen, toch nog bevallingen doen, toch nog keizersneden doen bij ledlicht, met het licht van uw gsm, dan 3 collega's verliezen. En dan zijn ze in het ziekenhuis binnengedrongen, het Israëlisch leger, hebben ze daar de directeur van het ziekenhuis, dokter Ahmed Mohana, een geweldige gynaecoloog, ik ben die daar nog tegengekomen, en 12 andere leden van het personeel hebben ze die gevangen genomen en daar hebben we tot nu geen enkel nieuws van. Dat was op 5 december. Dus de kans dat die nog in leven zijn is misschien niet zo groot, dat weten we niet. En sindsdien doen ze verder. Ze zijn nog altijd open, ze doen nog altijd bevallingen, maar mensen geraken er moeilijk. In het noorden van Gaza is het onmogelijk om je te verplaatsen bijna. Daar ligt ook overal puin. Dus ambulances kunnen niet meer rijden, maar mensen komen nog wel te voet naar het ziekenhuis. Kun je natuurlijk ook inbeelden dat alles wat dat normaal door een ziekenhuis gedaan wordt, gewone operaties, hartinfarcten, hersenbloedingen, diabetes, dialyse voor nierpatiënten, alle activiteiten van een ziekenhuis die gewoonlijk gebeuren, zijn heel moeilijk of onbestaande. Dus dat zorgt dat je ook een hele hoop onrechtstreekse doden hebt. Je hebt heel veel mensen die gewoon sterven omdat hun dialyse niet meer doorgaat, of omdat ze niet meer aan hun medicatie kunnen geraken, of omdat ze fysiek niet tot bij een dokter of in het ziekenhuis geraken. De eerste lijncentra, die zijn allemaal ofwel gebombardeerd, ofwel is hun personeel naar de ziekenhuizen gegaan om daar te helpen, om die grote hoop gewonden te verzorgen. Dus voilà. Dat is het verhaal van 1 ziekenhuis in het noorden van Gaza, maar dat is het verhaal van alle ziekenhuizen in Gaza. In november was er de belegering van het Al-Shifa ziekenhuis, waarbij daar ook op de neonatologie, de pasgeboren premature baby's zijn omgekomen, omdat er geen elektriciteit meer was en omdat de beademingstoestellen niet meer werkten. Het Indonesisch ziekenhuis, het Al-Ahli ziekenhuis, ze zijn allemaal gebombardeerd, aangevallen, gereed, personeel gevangen gezet. Dat is op alle plaatsen gebeurd. Nu ook nog bezig in het Al-Nasser ziekenhuis in Khan Younis, waar ze zelfs zijn binnengedrongen, waar ze een verpleger die aan de operatietafel stond, in zijn rug hebben geschoten. Dat zijn dingen, als je die beelden ziet, je kunt dat amper vatten dat dat vandaag gebeurt en dat
bijna live uitgezonden wordt. Gelukkig zijn er al die beelden en gelukkig zijn er sociale media en kunnen de Palestijnen met hun ongelooflijk dappere journalisten, ook een ongelooflijke chapeau voor die mensen, kunnen ze dat naar buiten brengen en kunnen wij dat zien. En ik vind dat ongelooflijk stuitend dat dat weinig indruk lijkt te maken op onze leiders en dat dat tot weinig actie aanzet. Ondertussen gaat het verzamelen van bewijs verder. Is er de klacht van Zuid-Afrika aan de International Court of Justice. En die gaan ook de aanvallen op gezondheidszorg mee opnemen. Dus het is heel goed dat dat gedocumenteerd wordt, dat dat geweten is. Maar ondertussen, zitten mijn collega's daar wel. Mensen te zien doodbloeden op de vloer van het ziekenhuis, met hun familie erbij, geamputeerde kinderen die geen ouders meer hebben, waarvan niemand weet wat er, als het stopt met bommenregenen, wat er mee gaat gebeuren. Het geeft op dit moment weinig verandering op het terrein. En de situatie van de gezondheidszorg is totaal catastrofaal. En ondanks dat gaan mijn collega's daar toch door en vinden die elke keer weer de moed. Ik weet niet of jullie het filmpje gezien hebben van de ongelooflijk dappere gynaecologe, Amira El Assouli, die op de koer van het Nasser ziekenhuis zaten scherpschutters die iemand hadden neergeschoten die aan de overkant van de koer lag. En die vrouw, die doet gewoon haar jas uit. Die speurt over die koer op gevaar van haar eigen leven. Ze zouden haar zoon neergeschoten hebben om die gewonden te gaan redden. Dat is de spirit van het Palestijns gezondheidspersoneel. Dat is iets waar we hier nog heel veel van kunnen leren en waar ik immense bewondering voor heb. En dat verdient onze solidariteit. En als we zien inderdaad al die beelden, al die kinderen, al die afgrijselijke miserie. En wat Israël eigenlijk graag zou hebben, is dat wij daar helemaal numb van worden en ons daar gewoon door overweldigd zijn en niks meer kunnen doen en voelen dat alle acties die we al gedaan hebben, alle betogingen, alles wat er al gebeurd is, het brengt geen concrete verandering en dat we dus ontmoedigd gaan geraken en niet meer veel gaan doen. Maar dat gaan wij natuurlijk niet laten gebeuren, want het is nu het moment om net veel meer te gaan doen, om de druk stevig verder op te voeren, want het is allemaal aan het wankelen. Deze kan echt niet heel lang nog maar doorgaan. Dat is een gevaar voor de mensheid en dat is een precedent dat we als mensheid niet kunnen accepteren. Want dat druist in tegen onze aard, dat druist in tegen de essentie van het mens zijn. Dus het is nu het moment om ons niet te laten kennen en om de acties verder op te schroeven. En om vooral Israël niet zijn zin te geven en ons door al die zware beelden te laten ontmoedigen. Ook voor onze eigen mentale gezondheid. Ik zeg dat altijd tegen mensen die ik tegenkom in de beweging die het zwaar hebben en die daar mentaal van afzien. Voor onze mentale gezondheid moeten we blijven samenkomen, blijven praten over Palestina, blijven samen actie voeren, want dat is de enige manier om hoop te putten. En dat is ook wat de Palestijnen doen. Als ik zelf één ding onthoud van werken in Palestina, is hoe ongelooflijk georganiseerd die mensen zijn en hoe die een structuur hebben waarin iedereen een vrijwilliger is en waarin iedereen iemand helpt. Niemand wordt alleen gelaten. Daar is geen enkele oudere mens die eenzaam is. Daar is geen enkel gehandicapt kind dat niemand heeft om voor zich te zorgen. Daar worden met kleine middelen, maar zoveel collectieve initiatieven genomen. En dat is iets waar we van kunnen leren. En dat is de belangrijkste vorm van verzet. Het georganiseerd en geëngageerd zijn en directe solidariteit opwekken. En dat is ook wat ze vragen van ons. Directe solidariteit. Dus wat doen we met Geneeskunde voor het Volk? We zamelen geld in voor Ouda. Wat we ook doen natuurlijk is de acties steunen, naar de betogingen gaan, conferenties organiseren, overal gaan spreken. Wat we ook doen is Teva boycotten. En de generische medicatie van het Israëlisch merk Teva, dat is een bedrijf dat ongelooflijk medeplichtig is in de bezetting. En dat ook heel vaak de goedkoopste generische medicatie is. Dus als je gewoon voorschrijft paracetamol, dan gaat een apotheker u vaak paracetamol Teva geven, omdat die het goedkoopste is.
Maar dus weet dat je die allemaal moet weigeren, die teva. Wij doen dat met al onze dokters van Geneeskunde Voor Het Volk. En wij doen dat ook met onze lokale apothekers. En ondertussen ook met heel wat dokters van buiten GVAV. En in Gent, de wijkgezondheidscentra, die hebben dat teruggelanceerd, die boycott teva. En daar blijven we echt wel mee voortdoen. En op die manier groeit een beweging die uiteindelijk Israël gaat droogleggen en die ervoor gaat zorgen dat Palestina vrij van bezetting en apartheid en gruwel kan heropgebouwd worden. Die heropbouw gaat ook immens veel solidariteit nodig hebben. Dus we gaan ons moeten klaarmaken om misschien naar daar te gaan, om in elk geval hier verder acties en campagnes te blijven voeren. Maar het is nog niet gedaan. En ik hoop dat Peter en Vijay ons meer kunnen vertellen over de internationale politieke context van het conflict. Ik heb het gehouden bij mijn eigen ervaring uit de gezondheidszorg en mijn inspiratie die ik haal uit de Palestijnse gezondheidswerkers. En voilà, ik wens jullie een goede conferentie en een heel goede Karl Marx School dit weekend. En tot gauw op de acties. Dankjewel, Hanne. Dankjewel om uw inspirerende ervaring te delen en om te horen hoe inspirerend het medisch personeel is in Gaza. Dankjewel daarvoor. So now to switch to English. I think Hanne did a wonderful job in explaining the situation there and showing that it is truly such a colonial situation right there. We see that Israel is really pushing away all of the Palestinians, wiping away everything, pushing them away from their own land, and using more and more violence to achieve that goal. And so you, as someone who has been studying these decolonial movements in the Global South, I'm wondering, how do you look at this situation in Palestine? It's really difficult to talk about this situation because this is not 2014, this is not 2009, this is not 2008, this is not 2006. Those were the previous times that Israel pummeled the Palestinians in Gaza. This is a qualitatively different experience for the people who live in Gaza. This is not just quantitatively worse. They have crossed a line. They have destroyed 80% of the housing in northern Gaza, north of Wadi Gaza. 80% of the housing. The UN Special Rapporteur on Housing wrote in the New York Times, of all places, he said that more housing has been destroyed in Gaza than in Dresden during World War II. It's not only in northern Gaza. They've destroyed 60% of the housing south of Wadi Gaza, in Khan Yunis, outskirts of Rafah, and continuing now to bomb interior Rafah. You know, it's one thing you say, the safe area is go south. October 13th, the government of Mr. Netanyahu, war criminal, says go south. So people go south. 1.3 million people, including many of my friends, your friends, walked south. You know, my friend Heather Reed was on the phone with me almost the whole time with his 2 young daughters going south. They cross Wadi Gaza, they go to Khan Yunis. Then they are told, no, we're going to attack Khan Yunis. They go to Rafah. Now, from Rafah, where will they go? You know, I covered the war in Iraq, in Ramadi, Fallujah, in the second phase against ISIS. At every point, when the United States bombed an Iraqi city, Iraqis could run into the countryside. In Gaza, there is no countryside. There is nowhere to go. There is nowhere to go. And you've got to understand something about modern warfare. It's not just the people who die. You know, when bombs fall the way they are falling, there is so much noise. You know, it's interesting, those who have children or remember being children, you remember your families are all, you know, the children have to go to sleep, don't make any noise, don't put the TV loud, you know,
Let them have a safe night. Let them enjoy the safety of their sleep. These children, they listen to bombing through the night. Trauma, generational trauma. And then the dust and the debris. I mean, you got to understand, modern cities are built with toxic substances. You can't blow up a building and not release poisons into the air. People who survive are going to be sick for generations. It's like the people in Vietnam who continue to suffer from Agent Orange generationally. It doesn't end. I mean, this is not a 19th century war. This is not the Mongols sacking Baghdad in the 14th century. This is a modern, brutal war, qualitatively different from anything we've seen. It's really, really horrible. But equally, because every bad side of history has a good side, equally, this has been an incredible period. It's incredible. You know, the Palestinian, my friends who are in Rafah now, some still in Khan Yunis, they call and say, we are not leaving. Why? Why are you not leaving? Try to flee. Go, please, for me. You know, for me, please, I want you to live. They say, no, you're not leaving. Why? Because if we leave, they will never allow us to come back. They've already said, second Nakba, Nakba being catastrophe, referring to 1948. Israeli high officials, second Nakba, Gaza Nakba, clearing out Gaza, human animals, all the language that's there in the South African motion to the International Court of Justice. What a spirit. People saying we are going to remain here. We're going to fight to the last member of our family. And yesterday, the entire Hamoud family was wiped out. Over 400 Palestinian families have been wiped out in this war. You know, this is interesting because we know the number is 29,000 dead. But 400 families have been wiped out, friends. That's like another level. They're just wiping out lineages. These are important for human life. You know, the sense that you have a history that goes, wipe out the whole family. But the spirit inside is incredible. They're fighting to remain on their land. And then your spirit is incredible. People around the world, millions and tens of millions, and maybe hundreds of millions of people not leaving the street, going back week after week to demonstrate against their governments. And what ugly governments they have. You talked about colonial, you know, all this stuff. Forget all that. Our governments are ugly. These are ugly governments. These are not real people. They're not serious people, okay? They are just not serious people. How can these people pretend to be serious when they got so upset about the death of 5, 10, 15 Ukrainian children, but they don't care about 15,000 Palestinians dead, children? They were so worried about the Ukrainian children. They were so worried about Russia removing children from the war zone in Ukraine that they immediately put an international criminal court warrant on Mr. Putin for removing children from the war zone. Not one noise from them about Netanyahu at the International Criminal Court. They will block that. But you know what? You will not forget, not just you, your generation. You will remember the name Netanyahu. Netanyahu will never sleep comfortably outside Israel. We will never let him sleep. Wherever he goes, we will follow him. Wherever he goes, we will try to arrest him. He will be the Pinochet of your generation. And not just Netanyahu. It's not just Netanyahu. It's not only Netanyahu. You will not forget Mr. Gallant. You will not forget any of their names. You will remember them all. You will follow them all. You will haunt their dreams forever. Not only you, but all those Palestinians who will continue to fight. You see, what they want to do, what you said so correctly, is they want you to have a kind of numbness come into you.
They want you to be numb. They want you to become numb. They want the Palestinians to be numb. They said we don't want a two-state solution. What they want is a no-state solution. They want to eradicate Palestine. They have wanted to eradicate Palestine since 1948. That has been the goal since then, to end the existence of the Palestinians as a people, to make the Palestinians Jordanian or Lebanese or Egyptian or American or Australian, Belgian, whatever, but not Palestinians. That's what they aim to do, and that's precisely what they will never do. 1960, there was a UN resolution. There's a line in that UN resolution that I love. And I want you, if you have a pen and a paper, I want you to write down this line from a UN resolution from 1960. If you don't write it down, go and look it up later. The line is the following: the process of liberation is irresistible and irreversible. The process of liberation is irresistible and irreversible. That's what the Palestinians are living. Their fight for liberation is irresistible and it's irreversible. And that's why the decolonization, finally, of Palestine will take place. Thank you so much. Thank you. Ja, ik denk inderdaad dat we zien, zoals dat Vijay zegt, dat onze overheden zo hypocriet omgaan met de situatie vandaag de dag. En dat er eigenlijk bijna niks gebeurt vanuit onze overheden hier in het Westen toe. Maar aan de andere kant zien we dat er ook heel veel andere dingen aan het bewegen zijn. Zoals we hebben gezien in Zuid-Afrika, wat Zuid-Afrika heeft gedaan. Namelijk een klacht indienen tegen Israël. Een klacht, namelijk genocide. Dus we zien dat er wel over de wereld verschillende tendensen aan de gang zijn. Niet iedereen is hetzelfde pad aan het bewandelen. We zien twee heel verschillende tendensen. En ik vroeg me af, Peter, je bent zelf ook naar Den Haag geweest. Hoe zou jij die verandering eigenlijk verklaren? Het verschil tussen die twee verschillende paden. Waarom dat er zo'n groot verschil is tussen bepaalde landen, het globale zuiden, die heel erg opstaan voor Palestina en opkomen voor een vrij Palestina. En anderzijds overheden in het Westen die eigenlijk zich stilletjes verstoppen achter allemaal, het is complex, uitleggen en zo. Wat zou jouw antwoord daarop zijn? Ja, goedenavond iedereen. Ik was na het begin van de bombardementen waren wij in het parlement, in de commissie Buitenlandse Zaken. En wij hadden met de PVDA een discussie, we gaan een resolutie indienen voor ceasefire. En sommigen zeiden, we moeten er nog van alles anders aanvragen. We hebben gezegd, nee, we gaan het eenvoudig houden. We gaan een resolutie maken waar niemand kan tegen zijn. We vragen gewoon dat de Belgische regering zegt ceasefire. Niets meer. Dat gaat iedereen moeten tekenen. Want wij hebben van de 7 regeringspartijen 4 zogenaamde progressieve partijen. En dan heb je die commissie. Onze resolutie was dus één zin lang. Niet zo inspirerend als de zin van Vijay, maar toch één zin lang. De Belgische regering roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren. En net voordat die resolutie werd gestemd, was er een andere resolutie die op de agenda stond, namelijk over Wit-Rusland, die ingediend was door Groen. En Wit-Rusland, daar werd gevraagd in die resolutie met onwaarschijnlijk veel passie om een regime change te hebben, om de gevangenissen open te stellen van de politieke gevangenen, om de economie te saboteren indien dat er geen regime change was, om desnoods met sabotage enzovoort ertussen te komen in Wit-Rusland. En er was een heel detailed map van hoe dat je het regime in Wit-Rusland moest omverwerpen. Dus ik ga nu niet in over het regime, over Wit-Rusland, maar er was dus een optie in ons Belgisch parlement om een resolutie te stemmen met een gedetailleerd plan hoe dat je alles saboteert en kapot maakt. En de passie waarmee daar gesproken werd, ook door groene politici en zo verder, om dat door te drijven, was ongelooflijk. En ik dacht, oké, ik
ga er nu niet verder op in. 7 komt onze resolutie aan bod over ceasefire. En we gaan dezelfde soort passie meemaken om hetzelfde te eisen ten aanzien van Israël. En toen presenteerden wij onze resolutie. En toen zei Wouter de Vriend, om hem niet bij naam te noemen, die de woordvoerder was daarvan, die zei, ja maar Peter, het is complex. De situatie in Israël, zo eenvoudig gaat dat niet. We gaan een bijzondere commissie samenroepen. Dus als er een probleem niet moet opgelost worden in België, moet je een bijzondere commissie samenroepen. Hè. Dus dan wordt er een bijzondere commissie. En we gaan nog, zei hij, eind oktober, we zullen nog voor Kerstmis oproepen tot een staakt het vuren. En ik zei, maar elk uur sterven er 100 mensen in Gaza. Elk uur. We zitten hier al een uur te vergaderen hè, met de commissie Buitenlandse. En waar is de passie? En dus dat soort tegenstelling, want er zijn weinig mensen die dat soort commissies zien en er zijn weinig mensen die weten wat er daar gebeurt in zo'n parlement en waarom er een passie is voor een imperialistisch project te steunen en waarom dat het altijd complex is en moeilijk is en zo verder om de kwestie van de Palestijnen te steunen. En dat is in een nutshell wat er gebeurt. Je ziet, het enige voordeel van deze situatie is dat de maskers met een onwaarschijnlijk snel tempo afvallen. Dat de maskers van diegenen die durven te zeggen, wij zijn de incarnatie van de mensenrechten, wij zijn de incarnatie van de beschaving, democratie is geboren in Europa, wij exporteren de democratie, dat diezelfde mensen die dat hele tijd in de mond nemen, dat die stil zijn en zwijgen met de misdaad die in de achtertuin gebeurt. Dat diegenen die zeggen, hè, je moet opkomen voor de mensenrechten, dat die toelaten dat er wapens via ons land worden getransporteerd, nog altijd naar Israël. Nog altijd. Wij hebben een regering die zegt, we zijn voor ceasefire. Want vorige week na 4 maanden hebben ze eindelijk de resolutie goedgekeurd. Na 4 maanden hebben ze goedgekeurd. België roept op voor een staakt het vuren. Maar er blijven militaire wapens via de haven van Antwerpen, via de luchthavens, gaan naar Israël. En je moet mij eens uitleggen, hoe kun je oproepen tot het staakt het vuren en langs de andere kant militaire transporten toelaten. Syndicalisten, Jan kan hier vanavond nu niet zijn, maar syndicalisten in ons land, van de luchthavens, van de havens, die moeten container per container controleren of dat er geen wapens in zitten. Die moeten dat zelf doen. Wij krijgen signalen van dokwerkers die zeggen, weet je wat ze nu met de containers doen naar Haifa? Ze zitten dat midden van zo'n schip. Ik weet niet of jullie zo'n containerschepen kennen. Die zijn gigantisch groot. Er staan 18.000 containers op. En dus de militaire transporten naar Israël die worden nu verborgen midden van de schepen, zodat de dokwerkers ze niet meer kunnen zien. Allemaal om die massamoord toe te laten. En die hypocrisie, die medeplichtigheid van de westerse regimes is ongelooflijk, is bloedstollend. Maar het enige positieve aan die kant is dat de maskers vallen. En het enige positieve is, ik heb mogen deelnemen aan de betoging in Antwerpen woensdag. En ik vind, dat waren betogingen van hoop. Dat waren betogingen van hoop. Wat jullie hebben gedaan met de boycott die jullie hebben afgeroepen of proberen af te roepen van de Belgische universiteiten. Dat zijn bewegingen van hoop. En dat is de sterkte. En dan, ik zal daarmee afsluiten. Het is een complexe periode. Wij zien live voor ons, zoals Hanne heeft uitgelegd, een genocide bezig. Als je daar als mens onberoerd voor bent, dan ben je niet echt mens. Hè? Dan ben je niet echt mens. En iedereen is gepakt door die beelden. Iedereen is getroffen door die beelden. En dus dat is een gevoel van machteloosheid dat opwekt. Maar langs de andere kant zie je ook een onwaarschijnlijk krachtige beweging wereldwijd die met één stem spreekt. En dat is lang geleden, hè, want ik loop nu al iets langer rond dan jullie op deze planeet. Maar dat is echt lang geleden, dat wereldwijd, van Islamabad tot New York, van Londen tot weet ik waar, tot in Johannesburg, met één stem wordt gesproken. En dat is denk ik de kracht van vandaag. Dat is de kracht van een beweging die opstaat tegen het einde van een tijdperk. Het einde van het Amerikaanse hegemonisch tijdperk, dat met veel geweld zal gebeuren. We zijn op het einde van een bepaald tijdperk gekomen en dat tijdperk wordt met onwaarschijnlijk veel geweld en destructie verdedigd. En je kunt het geweld of de destructie zien, maar wij, beste vrienden, wij moeten het einde van dit tijdperk zien en wij moeten het volgende tijdperk voorbereiden. Het tijdperk van de menselijkheid, het tijdperk van de solidariteit, het tijdperk van respect voor alle mensenrechten.
But I think, to switch back to English, I think this raises a lot of questions as well among everyone, but I think especially us young people. We see all of these atrocities, we see what's happening right now, and we wonder why the fuck do Western governments keep supporting Israel? You know, I know so many people that ask me, Mingche, why are they doing this? You know, we see what's happening. Why are they doing this? So I wonder, there must be, you know, some economic reasons or geopolitical reasons that, you know, they keep supporting Israel. Because if we look at the situation in Ukraine and Russia, they were so quick to say, okay, sanctions right now, sanctions, boycott, we do not work with you anymore. But if it's about Israel, nothing is happening. No sanctions at all. So could you maybe provide an explanation to the people here in the room? Why does the West keep supporting Israel? What economic and geopolitical reasons are behind this? Thanks a lot. That's a really easy question, which you should be putting to your own head of government. And it's the class struggle, isn't it? Which is why, wouldn't it be amazing sometime in our lifetime if Peter Mertens was the head of government in Belgium? Why are you laughing? Why was that funny? I mean, wouldn't it be actually interesting? Imagine that. Imagine that. What's wrong with the European states? I mean, let's talk about the North Atlantic states briefly before I come directly to your question. You know, I travel a lot in different parts of the world. I meet people who are in politics. We discuss a lot of things. One of the issues that keeps coming up is what has happened to the caliber of the ruling class leaders in the West. I mean, seriously. You know, somebody like Angela Merkel, okay? Didn't agree with much that Angela Merkel believed in. But she was a serious person. She read things. She understood how the world worked. She knew how to talk. She understood things. Now, I don't agree with her, but I can respect her. Let me give you some names now. You tell me, you can put a check or an X whether you respect them. Olaf Scholz. You don't even know what country he's the head of. Do any of you even know who he is? He's the most banal, useless character. Imagine being the chancellor after Angela Merkel, okay? Olaf Scholz. Supposedly a social democrat. I mean, imagine the 19th century social democrats. This is the Karl Marx School, right? Imagine the 19th century Lassalle, Kautsky. I mean, from Karl Kautsky to Olaf Scholz. I mean, what's happening to Germany? They've gone from Hegel to who? Who's the current philosopher in Germany? Are they thinking there? What's going on? I mean, these are serious questions for you. I'm asking about what's happening to European culture. France, Emmanuel Macron, come on, guys. This is not serious. It's like he walked out of a B movie. You know, he's not even a confident person to me. In Oran, the birthplace of Albert Camus, when Macron went there, people spat on him, literally. They spat on Emmanuel Macron. He ran away from the spit. Couldn't even take the spit straight up in his face. He was scared of Algerian spit. God knows what's mixed in with it. Ran away. Who is the Jean-Paul Sartre in France today? Where are these people? What has happened to the intellectual, political culture of a place like France? Disappointing to me. Let's cross into that other pathetic island that used to be part of Europe. Okay, calls itself the United Kingdom. Not very united at all. Keep trying to break away the Scottish and the Irish and so on. Then they call themselves Great Britain. Come on, guys. You know why it's called Great Britain? It has nothing to do with greatness. It's because it's Lesser Britannia was in France, and it was Greater Britannia. But now, you know, people do think it means Great Britain. Nothing great about it. Pathetic little island
ruled by Rishi Sunak. I mean, if you ever see videos of him dancing, it's terrifying. He's almost as bad a dancer as Mauricio Macri of Argentina, former president. Horrible dancer. He did the chicken dance when he won the election. Who does the chicken dance in public? I mean, you'd have to be really drunk to allow yourself photographed doing the chicken dance. Or say racist things when you're drunk. Or say racist things when you're drunk. And speaking of saying racist things when you're drunk, let's cross the Atlantic. Well, before that, let's go to a guy who once went on Halloween in blackface, Justin Trudeau. Remarkable. I mean, empty. There's a video of Xi Jinping telling him, this is not how world leaders behave. And he sort of skulks away and looks back. Where is my people, you know? And then the United States. This year there will be an election there. The two candidates are Joe Biden versus Donald Trump. Is that the best that the United States can offer? Is that really what they have to give us? I mean, everywhere I go, people say, what is happening in these countries? There is a real cultural decline that has taken place. And I don't know exactly what the root of it is, but I don't want to make this, Peter, just about like some political thing or the other. Something is happening. I don't know what it is. It could be the bad side of austerity. If you cut public education, you destroy higher education, you attack people who want to raise critical questions in higher education, this is what you get. You can't have a serious discussion in France or Germany about Palestine. It's illegal. In some states, you'll go to jail. When I spoke 3 days ago in Paris, I started by saying, I just want to inform the police officer in the room that you might think what I'm going to say is hate speech. So if you're going to close down the meeting, close it down now. Don't waste my time. Because I'm going to defend Palestine. And I'm going to talk about Israel as a violent state conducting a genocide. So you want to close the meeting down, close it down now. You can't have a critical discussion. You get called anti-Semitic. Look at England. They call Jeremy Corbyn anti-Semitic. This is a guy who's fought against racism and anti-Semitism his whole life. The real anti-Semites in Europe, and they exist, are pro-Israel. I don't understand this. What's happening in the culture? How is it that the far right, with roots in actual Nazism, are now defenders of Israel? What is happening to the culture? That's one part of it. The other, my friends, is Europe has not yet, in my opinion, come to terms with its long and ugly history of anti-Semitism. It's a European problem. It was in Europe. In Germany, for instance, they had a phrase for it, Judenfrage, the Jewish question. And the Jewish question is, can Jews be both European and Jewish? It's a sick, ugly question. But it was not asked by the Arabs in Palestine. They didn't have that debate in Palestine. Because in Palestine, Palestinian Muslims, Palestinian Christians, Palestinian atheists, Palestinian Jews live together. That debate is not a Palestinian debate. That was a European debate which led to the pogroms. Long history of pogroms. And then in Europe, there was a debate that led to the Holocaust. Meanwhile, Jewish intellectuals in Europe began to discuss, let's leave Europe. That was the Zionist movement. Initially, let's go to Africa. Let's set up a colony in Africa. And then let's go, after the British said, why don't you go to Palestine? Balfour Declaration, 1917. Go to Palestine. Nobody invited them to come there. They were put there by the British. And that creates 20 years later the big revolt in Palestine, 1936 to 38. It's a European problem that Europe has not got over. Germany has never gotten over the fact that it was Germany that led the Holocaust against the Jews and others. Israel was a byproduct of European atrocities. And now, both Mr. Netanyahu and sections of the European public blame the Arabs for doing something the Arabs didn't do.
which is the Holocaust. You know, it's a strange thing. Mr. Netanyahu is on the record talking about how the Arabs are actually responsible for the Holocaust. It's a bizarre thing. But I'm sure it pleases a lot of people inside Europe who don't want to actually acknowledge and deal with the real history of anti-Semitism. So there's an embarrassment. There is a deep well of embarrassment on this issue. So if Islamophobia becomes the price that has to be paid for Europe not wanting to deal with its anti-Semitism, so then suddenly the monster is the Arab. That's where the monster lies. Now, that's the cultural problem. There are more practical issues here, such as the United States plays a very practical issue here. You know, there is something called the Bloc of the West that operates together through NATO and this and that, the 14 Eyes intelligence network. Israel operates in a very useful way for the United States and for global arms companies. There are practical things involved here. But all of it leads to something really ugly. Something really ugly. And what that ugly thing is, that those who want to stand against the victims of this atrocity that's happening, those who want to stand against the atrocity, stand with the victims, they are portrayed as people who are anti-Semitic or racists. We are not at all anti-Semitic. We are for human beings. There is nothing anti-Semitic in our movement. We are for human beings. But any criticism gets targeted in this way. It's most unfortunate. And the culture has allowed that to happen. You have to resist this culture. You have to fight this culture. You have to open these debates up. And in many ways, your protests have already been doing that globally. Cutting through the silences that they want to enforce. But these other practical things, the arms deals, the close relationship with the United States, all of that plays a role. And in many ways, I would like to just say directly that this is not just Israel's war. It's very important for you to understand. It's not just Israel's war. Be very careful when you listen to high officials of the United States government. Be very careful. Because for at least 2 generations, they have portrayed themselves as the honest broker. That we will be the ones that will broker the peace between the Israelis and the Palestinians. How can you be the honest broker when you're underwriting the war? When you're sending money, intelligence support, and weapons to a country that's attacking people that it has occupied? How can you be the honest broker? The United States plays this interesting game, suggesting that they have a position above the conflict and can in fact bring people to the table. But in fact, they are the fire starters. They are the fire starters. Years ago, I interviewed the CIA chief of West Asia, based in those days in the early 60s in Tehran. I interviewed him toward the end of his life. And he said something I found quite fascinating. He said firstly, look, don't be naive. The United States is never going to easily, willingly give up its hold on the world. It has military bases all over the place. It's not going to give up its hold on the world. Then he said something fascinating about the Middle East. This is right after the war in Iraq began. He said, you know, the reason the United States started its illegal war in Iraq, illegal because there was no UN resolution. He said the reason the United States began its illegal war in Iraq was it was a demonstration effect to the other countries in the region that if they could come in, bomb the country and build, you know, a liberal democracy, this would be like the model town for the other Arab countries, next Syria, then Algeria, and so on. That's what he told me. And then he said something interesting. He said, you know, the United States has built the world's largest military. It has a military force you cannot even imagine, bases everywhere. You can't even imagine. I was in Niger, you know, driving down the road, the world's largest drone base
is in Niger, in the Sahel region of Africa. Why? Why? Some US soldiers were killed in Jordan. United States was outraged. How dare they kill our soldiers? Nobody asked the question, how dare you have a base in Jordan? Like, what are you doing with a military base in Jordan? It's not your territory. They're like, how dare you kill our soldiers? Why are you there? What are you doing there? You're not supposed to be there. But the other thing he told me about this is interesting. He said, having built such an enormous military structure, anytime they have a problem, the first solution is military. You know, it's the old adage. If you have a hammer, everything looks like a nail. If you have a hammer, everything looks like a nail. You forget how to do different kinds of diplomacy. The culture of diplomacy disappears. In fact, in the United States, the US State Department has a department where they talk to the Pentagon called military diplomacy. And in fact, the budget for military diplomacy is greater than the budget for the State Department. So if you have a hammer, everything begins to look like a nail. And this is the culture that defines Israel. They treat everything as a military necessity. Anything. A young kid walks up to a checkpoint. The young kid is a little disoriented. They might have some medical issues going on with them. The Israeli border guard will shoot them first and then hold an investigation later. I have reported so many stories in the West Bank where a young kid walks near a checkpoint, they get shot. And later there's some kind of internal investigation. If you have a hammer, everything looks like a nail. And in a sense, this is a cultural issue. This is not just about, you know, how power works at a big level. It's much deeper than that. Which is why in some cases it doesn't matter whether it's Trump or whether it's Bush or whether it's, you know, Biden or whether it's Obama. All of them operate in a structure where the culture is, if you have a hammer, everything looks like a nail. And that's the culture we have to end. Thank you so much, Vijay. Ja, ik denk inderdaad dat heel erg toont dat er heel veel machten zijn in de wereld die inderdaad, van zodra je een hamer hebt, dat alles lijkt op een nagel en dat je erop slaat en alles gewoon kapot maakt. Maar gelukkig zijn er ook nog mensen, ook hier in België, die er alles aan doen om te proberen de genocide daar te stoppen. In de mogelijkheden dat zij hebben. En dus normaal gezien zouden wij graag Jan Keulemans willen uitnodigen, maar Jan is jammer genoeg ziek vandaag. Het is the season, I guess. Maar we gaan toch proberen om zijn verhaal te kunnen brengen naar jullie vandaag de dag. Ik zal een poging doen om zijn verhaal te kunnen vertellen. Maar misschien even kaderen, waarom is het zo belangrijk om dat verhaal te vertellen? Wel, Jan die is vakbondsman. Die werkt in de luchthaven. Die werkt bij Aviapartner en die is vakbondsman bij de ABVV. En het was zijn vakbond die achter de oproep zat van het gemeenschappelijk vakbondsfront om op te roepen aan alle luchthavenarbeiders om eigenlijk geen wapens meer te leveren aan Israël. En het is dit inspirerend en strijdvaardig verhaal dat ik toch even wil brengen naar jullie vandaag. Maar dus, even kaderen. Hoe is dat allemaal begonnen? Even rewind. Het begon eigenlijk allemaal met een paar arbeiders in Luik, de luchthaven van Luik. En die waren zoals gewoonlijk gewoon alles aan het inladen in het vliegtuig. En op een bepaald moment hadden die door van, we zijn hier toch dingen aan het leveren in Israël, waarvan we hebben gezien op tv wat er daar aan het gebeuren is. Mensen kijken tv, mensen kijken naar het nieuws. Het begon hen te dagen dat wat zij elke dag op hun werk aan het doen waren, dat ze eigenlijk bijdroeg aan die gruwelijkheden in Gaza. En dus, die mensen zijn eigenlijk gestapt naar hun vakbondsafgevaardigden en hebben gezegd van, kijk, wij willen niet meer die wapens leveren aan Israël. En dus, wat hebben die mensen gedaan? Die zijn eigenlijk spontaan die stakingsoproep beginnen lanceren. En er waren eigenlijk gewoon een paar individuen, 2 à 3 arbeiders, die uit zichzelf,
menselijkheid eigenlijk gewoon die staking hebben gelanceerd. En dat waren dus gewoon een paar individuen. En wat heeft de vakbond toen gedaan? Die hebben eigenlijk iets superbelangrijks gedaan op dat moment. Die hebben die staking ondersteund. En die hebben toen van wat dat initieel de acties was van een paar individuen, hebben zij eigenlijk veranderd naar een collectieve actie. Van eigenlijk heel de vakbond, van alle mensen die daar op de luchthaven werken. En voilà, dus van individuele actie naar collectieve actie. En dat was eigenlijk super, super belangrijk op dat moment. En de vakbonden die hebben toen een gemeenschappelijk vakbondsfront opgericht met dus verschillende vakbonden. En die hebben toen een oproep gelanceerd op sociale media, dat velen van jullie waarschijnlijk hebben zien passeren. Het vierkantje van de statement van het gemeenschappelijk vakbondsfront, waarbij ze oproepen om geen wapens meer in te laden in vliegtuigen met bestemming naar Israël. En toen heeft Peter dat ook gezien. En voilà. Voilà, Peter hier had de oproep ook gezien van de vakbonden en heeft toen die oproep ook ondersteund. Heeft een tweet geschreven en die tweet is samen met die oproep de wereld rondgegaan. En dat is echt verschillende nieuwsmedia van over heel de wereld hebben dat opgepikt. Zelfs ook Al Jazeera heeft daar ook over geschreven. Dus dat was echt de wereld aan het rondgaan en dat was toch wel een van de eerste momenten in mijn leven dat ik toch trots was om Belg te zijn en om deel te zijn van het land dat een oproep heeft gedaan om geen wapens meer te leveren. En ik was van, oké, trots op voor een momentje om Belg te zijn. Maar het ding is dus, die oproep is de wereld rondgegaan. En ook havenarbeiders in Barcelona, onder andere, die hebben toen ook een oproep gedaan om geen wapens meer te leveren en in te laden in de schepen die daar binnenkwamen. Maar ook vakbondsafgevaardigden uit Palestina zelf hebben die oproep ook gezien. En dat heeft hen ook gewoon zo geraakt dat zij een video hebben gemaakt om de vakbondsarbeiders hier in België te bedanken. En dat toont ook gewoon hoeveel solidariteit dat er is over heel de wereld. Hoeveel liefde dat er is voor de mensheid. Hoeveel collectiviteit dat er is. En hoeveel empathie dat er is voor de zaak in Palestina. En dat toont dus dat als we met veel zijn, als we met velen samen zijn, met velen in actie komen, dat we ook echt dingen kunnen veranderen. Dat zo belangrijk is dat we echt samenkomen en die oproep steunen. Dus ik zou zeggen, een warm applaus voor alle vliegtuigarbeiders en alle vakbondsmensen in de luchthavens. Ik wil nog even terug naar het startpunt gaan, want het startpunt vind ik interessant omdat je dat pas later heb gehoord. Het startpunt is één iemand in een luchthaven, een arbeider van Marokkaanse afkomst, die ziet die kist met die bestemming. En die stopt even met te werken en die stelt zich een vraag. En ik weet niet of jullie Remco Kampert kennen. Die heeft een gedicht geschreven, verzet begint met een vraag. En dus voordat we aan het collectieve zijn en voordat we aan verzet zijn, begint het met een vraag. Om even stil te staan bij wat je aan het doen bent. En even de normaliteit in vraag te stellen en te zeggen van, wat gebeurt er hier? En die roept gewoon zijn collega, want het begint niet heroïs, het begint gewoon onwaarschijnlijk eenvoudig. Die roept zijn collega en die zegt, is dat normaal? En zijn collega, nee, dat is niet normaal, denk ik. En die pakken een derde collega erbij en dan roepen die de vakbond. En ik vind dat wel belangrijk, want de kracht van een eenvoudige vraag, de kracht van één iemand op één luchthaven om een vraag te stellen bij wat er gebeurt, zit een heel keten die je goed hebt beschreven in actie. En dat is belangrijk, want heel dit systeem is erop gebaseerd om iedereen klein te houden en nietig te maken en onmachtig te voelen tegenover het machtige Israëlische leger, tegenover het Amerikaanse leger dat basissen overal in heel de wereld heeft. Wij zijn nietig en klein. En heel dat gevoel maakt deel uit van de cultural war van het kapitalisme en het imperialisme om ons als mensen, om ons als jongeren, om ons als werkende klasse klein te houden. Maar het goede is, iemand op één luchthaven kan een lont in gang steken en kan een kettingreactie. En dat denk ik is gewoon, dat moet inspirerend zijn voor jullie, want wat jullie ook gaan doen in jullie latere leven, wat jullie ook gaan doen als beroep, wees die arbeider op de luchthaven in Luik.
Beloof dat aan jezelf. Kom niet gratis naar deze avond. Ga terug en wees voor de rest van jullie leven die arbeider op de luchthaven in Luik. Bevraag het systeem. Bevraag wat je doet. Durf een vraag te stellen. Durf mensen te betrekken. En je kan soms een hele keten in gang zetten. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ik wil ook nog even terugkomen op de vraag van Vijay op het einde van... Wat gebeurt er met de intellectuelen in Europa? En ik denk dat dat deel uitmaakt van de decline, van de laatste fase. Omdat het oude Romeinse Rijk, de decadente fase voor de val van het Romeinse Rijk... Het Romeinse Rijk heeft heel veel zaken gedaan. Heeft ook een ongelooflijk cultureel rijke momentum gekend, het Romeinse Rijk ook. Maar in die laatste decadente fase, in die laatste decadente militaire fase, verdween ook alle intellectuele leven, verdween ook alle debatten. Oké, het was een slavenmaatschappij, maar er waren veel debatten. En dat gebeurt er, vind ik, vandaag in de Verenigde Staten en bij ons. Wij zitten in die laatste fase waarin dat de decadentie, de commercie, als je de televisie vandaag kijkt, als je de cultuur, de culturele dominantie van het kapitalisme kent, er wordt niets inspirerend niet meer verteld. Niemand kan nu... Het kapitalisme heeft geen enkel inspirerend verhaal niet meer. Geen enkel rationeel verhaal. Er was een tijd, 200-300 jaar geleden, dat met de eerste industrialisering, met de opkomst van het kapitalisme, als je Marx in het Communistisch Manifest over het kapitalisme leest, er zijn ongelooflijk respectvolle woorden van Marx over de dynamiek van het kapitalisme en over het wereldbeeld dat het kapitalisme overal oplegt in de wereld. Maar dat is 200-300 jaar geleden. Nu zijn wij in een decadente fase gekomen waar er geen enkele inspiratie nog van uitgaat. Maar jullie zitten aan de universiteiten, jullie zitten aan de hogescholen, jullie hebben de kans om te studeren wat weinig mensen op deze planeet hebben, die kans. Jullie hebben de kans om wetenschap te vergaren. Jullie hebben de kans om ambitieus te zijn. En wees fucking ambitieus. Wees ambitieus. Wees ambitieus. Verander niet uw dorp. Verander niet Leuven. Verander niet Vlaanderen. Verander niet België. Wees bereid om die wereld te veranderen en je kennis te gebruiken. Dat is een ongelooflijk voorrecht dat jullie hebben om die kennis hier op te doen. En die kennis te verrijken met engagement, met acties enzovoort, met contact van mensen uit het zuiden van de planeet enzovoort. En in jullie handen ligt de toekomst van de intellectuelen van Europa. Jullie moeten opstaan en de volgende conferentie, of binnen 10 jaar als Vijay terug aankomt, dan zijn jullie het antwoord op de vraag van Vijay, what happened to the intellectuals in Europe? Dat zijn jullie. Dat ligt in jullie. Mooie woorden. Heel inspirerend voor ons allemaal, zeker. En de lat wordt hooggelegd. En dat is belangrijk, want bij Comac starten we altijd met ambitie. En dat weten we. Maar ik denk inderdaad dat er heel veel zaken zijn dat wij hier vandaag de dag ook al doen, wij allemaal. And with this introduction, I'm going to switch to English again. So there are a lot of things that we are doing already today, which is boycotting Israel. This is something that many of us are familiar with already. And if we want to talk about changing the world, changing the system, but also changing the situation in Palestine, this is one of the methods that's presented to us to adhere to the PDS, so that's boycott, divest, and sanction. But I think most of us are most known with boycotting. I think the most known brands that are being boycotted are Carrefour and McDonald's, are only 2 of them. But since you are active within like the global BDS movement, I was wondering if you could explain a bit how that actually works, because I think many of us are trying to participate in this. We're trying to boycott these companies, but I was wondering if you could explain how does this work, and does it actually work? Does it work to boycott these companies? And also maybe you could couple it to what happened in South Africa, because that's where it comes from. There was a huge call to boycott, divest, and sanction from South Africa when there was apartheid and the struggle against apartheid at the moment, and what impact did the BDS movement have there, and what impact could it have today, and does it maybe already have? So yeah. You know, it is instructive to look at the parallel with South Africa, but that was a really different time. Mm-hmm. You know, there was no internet. There was barely television. You know, I mean,
I grew up in a house where we didn't have a phone until I was quite old, a landline. And when I needed to call another part of Calcutta, I had to pick up the phone, and an operator came on the line. And I said, operator, please connect me to Peter Mertens at 3314 something Avenue. And they would sort of, I don't know, run down the hall with a wire and connect it, or I don't know how it worked. But it is amazing how the technology has changed. And I don't mean to just be trivial about this, because when I was involved and Peter was involved in the anti-apartheid movement, we worked through newsletters, mimeographed newsletters, mimeographed posters, which we pasted on walls with that sort of mud-like paste that you made in the kitchen, and everything smelled like you were making, food out of potato. It was horrible, but that's how we operated, because our understanding in those days was that the African National Congress, the South African Communist Party, the trade union movement, and so on, had asked the world community, sensitive people around the world, working class communities around the world, to not allow apartheid Israel to be treated as a normal state. That was actually the goal of that boycott campaign. The boycott campaign wasn't really designed economically. There was a great economist, Anne Seidman, who studied it while we were doing it. And she wrote texts and so on, which companies to boycott. But really, this wasn't about economic pain itself. It was a strategy of denormalization of the apartheid state. And one of the tactics was to let people know, don't tolerate apartheid goods or apartheid products, or don't go to South Africa, don't welcome South African sports personalities, don't go play Sun City, which is a resort in South Africa. That was a big thing. Don't play Sun City. Okay, but that was different, because then it was hard for us to know who was doing business with South Africa. Couldn't go online and just download information. There was no publicly available World Bank material, okay? That was that context. In fact, the boycott, divestment, sanctions movement isn't that different, because the real strategy of BDS is don't allow Israel to be treated as a normal state. It's an apartheid state. That's really the goal. It's very difficult, even for mass movements, to create immense economic hardship, except, and I'll come to except, okay? So the BDS campaign starts in the prison cells of Israel. So one of the things Israel has been doing for the last 25 to 30 years, when it signed Oslo, it started to arrest political leaders of Palestinian political groupings. They tried to delegitimize Hamas by calling it a terrorist group, but then they continued to arrest the leaders of all the left groups, threw them in jail. The whole Politburo of the Popular Front for the Liberation of Palestine was tossed in jail. They picked up local committee members and so on. An Israeli political scientist wrote a book where he said, his name is Baruch Kimmeling, what he argued was Israel is conducting politicide among the Palestinians. That was the word he used, politicized. They want to kill the possibility of a Palestinian politics. Okay, this is 20 years before genocide, politicide. They want to kill Palestinian politics. So from inside the prison cells, political prisoners met clandestinely, sending messages through the prison bars and so on. And they wrote a letter, which you can find in almost all languages online. It's called The Prisoner's Letter. It was published publicly, I think, in 2005. In the prisoner's letter, they said, number one, all factions of the Palestinian movement have to come together to resist this politicide together. We need to fight together. But secondly, they gave a call outward saying, you must not allow Israel to be treated as a normal state. Then Palestinian civil rights groups got together and they gave a call for a boycott, divest and sanctions movement or BDS movement. But the point of the movement, again, the strategy was don't allow Israel to be treated as a state like any other state. It is an apartheid state.
That means if an Israeli professor comes to lecture at the University of Lund, make sure when they come and stand there, the first thing they should say is, I condemn the occupation of the Palestinians. Not in a sort of ritualistic way that they say it and then you say, well, you can speak. But they must not participate in the continued occupation. This was not, we don't want to hear from Israelis. Nobody ever said that. There were a strict set of rules established. Interesting thing is, now we have begun to find that there is a way in which we can have an impact actually on the state of Israel, the Apartheid Israel project. Israel produces a lot of military equipment, from drones to surveillance technologies, that it sells overseas. A lot of equipment. It tests these on the Palestinians, in fact makes videos of how effective these technologies are, and uses those videos. By the way, this is like human trials of medical, pharmaceutical drugs. They are human trialing the weapons on the Palestinians, including surveillance technologies, and then they sell it abroad. Billions of dollars of revenue comes in. It also cheapens their ability to manufacture bombs, drones, surveillance technology to use against the Palestinians. It underwrites the occupation. Now, one of the things we've been doing, and I can tell you this because you can do this as well, is to just go online and look to see which countries does Belgium buy surveillance technologies, drones, or any armaments from Israel. Go and see whether Belgium buys it or Belgium is a transshipment point for these things to go to other European countries. Now, if we just tackle surveillance technology, drones, and other weapons, this will seriously hamper Israel's ability to function as a garrison apartheid state. So the BDS campaign's broad strategy is never allow a state that behaves like that to be treated as normal. That's the strategy. It's not all about, if we stop eating McDonald's, which you should do anyway, okay? If you stop drinking Coca-Cola, you should do that anyway, okay? I don't know what the other brands that you referred to are, but a lot of these things you should stop doing anyway. McDonald's is not food. You know that, right? You know that it's not food. But most of that stuff is not food. You shouldn't be eating it. You should be treating your body better than we treated our bodies, The things that we do to ourselves, including my immense desire to go out and smoke a cigarette. Oh. Terrible things which you should never do. Okay? Don't eat McDonald's. Horrible. But if we think that, okay, if enough of us do this, it'll actually hurt Israel, it may not. Because the point of this, and that's why we shouldn't be demoralized if tomorrow McDonald's doesn't go out of business because you stopped eating Big Macs or whatever. Okay? Don't be demoralized. The point is, we should never allow Israel to be treated as a normal state as it conducts this appalling genocide and so on. But if you do the research and you discover that you can actually harm Israel's weapons industry, this is going to have a material impact on Israel's ability to run a garrison state. And that's where we are now saying all eyes focus on that. Dus je hebt het gehoord, geen McDonald's meer, geen Coca-Cola, maar wees niet ontmoedigd als ze niet out of business gaan. Het gaat over het denormaliseren van de staat Israël. Merci Vijay daarover. Om toch even een koppeling te maken aan het boek dat Peter heeft geschreven, namelijk Muiterij, wil ik toch even nog een vraag stellen over een bepaalde tendens dat je beschrijft in jouw boek. Dat is een bepaalde tendens dat je beschrijft, een soort van dubbele tendens die aan de gang is vandaag de dag in de wereld. En je noemt dat een dubbele muiterij, zeg maar. En als ik het goed begrijp, gaat dat een beetje over... Aan de ene kant heb je dus de landen in het globale zuiden die nee zeggen tegen de dominante wereldorde. Die wordt opgelegd vanuit het globale noorden.
En dan heb je anderzijds, ook binnenin die landen, heb je dan een soort van interne strijd. Een interne struggle voor meer erkenning, voor meer democratische rechten, et cetera. En ik vroeg me af of dat jij dat concept van die dubbele muiterij kan uitleggen. En ook hoe dat van toepassing op de kwestie van Palestina van vandaag de dag. Het is misschien een beetje een moeilijke vraag, maar ik denk dat dat koppelt aan de vraag: wat heeft de werkende klasse in België eigenlijk gemeen met de werkende klasse in Palestina? Dank u. Als je een boek schrijft, dan... ik wist een grote idee. Ik wou een boek schrijven over wat er aan het veranderen is in de wereld, want je voelde ergens dat er van alles zit te kantelen. Hè. Dat voel je op veel zaken. En dan ben je in een collectief project, want dat boek is een collectief project waar veel mensen aan hebben samengewerkt, wat de kracht is van onze partij en de kracht is van elk collectief. Dus het is niet mijn boek, ik heb dat mogen schrijven met heel wat mensen samen. Maar ik had geen titel. Dat is een hele moeilijke rond een boek. Hoe durven ze? Dat was een hele mooie titel en dat heeft ook geleid dat dat boek heeft geleefd en die een bestseller is geworden. Dus je moet een beetje nadenken over een titel die ergens aanspreekt. En ik heb dat dan toevallig gevonden door Fiona Hill, die voor de National Security in de Verenigde Staten werkte. En die stemming bij de Verenigde Naties, waarbij de landen in het zuiden niet meer de orders van de Verenigde Staten volgden en ineens begonnen anders te stemmen dan ze de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Oei, wat is er? En zij zei, dat is muiterij. En dus echt dank aan Fiona Hill om mij dat begrip in te fluisteren. Want ik vind dat een heel mooie term. En terwijl ik het boek dan aan het schrijven was, kreeg ik een mail van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Een fantastisch instituut in Amsterdam waar de sociale geschiedenis wordt geschreven. En daar bleken dus mensen gedoctoreerd te zijn en een boek van 800 bladzijden te hebben geschreven over echte muiterij, waar ik eigenlijk niet te veel van wist. En dat boek begint met een stelling, een heel interessante stelling. De geschiedenis van de mensheid is niet alleen een geschiedenis van het land, maar ook van de zee. En heel vaak hebben historici de geschiedenis gezien als de geschiedenis van het land en de zee gezien als een plaats tussen landen. Als een non-plaats, dat toevallig ligt. Maar, zeggen die auteurs, dat is helemaal niet waar. De zee is in onze geschiedenis een fantastisch belangrijke plaats geweest. En die beginnen dat helemaal uit te leggen. Heel het concept van muiterij, wat een heel breed begrip is. En die leggen uit hoe dan niet alleen goederen de wereld zijn rondgereisd in het pre-koloniale tijdperk, in het koloniale tijdperk, hoe het niet alleen tot slaafgemaakte mensen de wereld werden rondverscheept, maar hoe ideeën de wereld zijn rondgereisd. En hoe bijvoorbeeld de Franse revolutionaire ideeën via de havens van Bordeaux naar Port-au-Prince en naar Cuba en zo verder zijn gereisd. En hoe met die mensen en in de Haïtiaanse revolutie die ideeën zijn uitgediept. En hoe die Haïtiaanse revolutie dan terug per se naar Frankrijk. De Fransen vinden dat niet leuk als je dat vertelt, want die denken dat alle revoluties zijn uitgevonden in Frankrijk. Dus die hebben er een klein probleem mee. Maar de Haïtiaanse revolutie, die nog belangrijker was dan de Franse revolutie, heeft die Franse revolutie geïnspireerd. En dus het zuiden en het noorden in dat tijdperk al waren met elkaar verbonden door die schepen. En dus het internet van vandaag, het wereldwijde web van vandaag, was toen het wereldwijde waternet. Dat waren de zeeën, dat was het transport. Wij zijn ook op dat moment eens geweest in die revolutionaire ideeën. En dat is belangrijk, ook tegenover het eurochauvinisme, die denken dat alle dingen in Europa zijn uitgevonden. Helemaal niet waar. Zelfs de revolutionaire ideeën hebben die wereld rondgereisd. En dat, denk ik, is vandaag nog altijd aan de gang. En muiterij is dan ook een metafoor om nee te zeggen. Muiterij op zo'n schip, dat betekent niet alleen het schip overnemen, dat kon ook zijn samen zingen op een schip als vorm van protest. De eerste petities op zo'n schip, dat waren de round, ik ben de naam nu vergeten, maar het was een cirkel om niet tegen de kapitein te moeten zeggen wie de petitie was begonnen. Dus de eisen stonden in het midden van de cirkel en de scheepslui moesten hun naam rond die cirkel schrijven, zodat niemand kon weten wie dat die petitie voor betere werkomstandigheden was begonnen. En al die vormen van verzet en al die vormen van nee zeggen tegenover de gevestigde orde, dat is een beetje muiterij. En ik denk, dat is de metafoor van het boek, muiterij van vandaag is een wereld waarin wij nu in het level zitten, waar dat er heel veel landen, bewegingen,
vakbonden enzovoort nee zeggen. En dat is het prille stadium. Dat is niet het bewuste stadium. Wij zijn niet in een stadium van een socialistisch alternatief wereldwijd. Daar zijn we niet in. Maar wij zijn wel in het stadium waar heel veel volkeren op hun eigen manier nee zeggen tegenover het Amerikaans imperialisme, nee zeggen tegenover de wereld zoals we die nu kennen, nee zeggen tegenover de genocide ten aanzien van de Palestijnen. Dat is muiterij. Dat is geen bewust niveau, dat is een pril niveau van verzet. Maar we moeten dat wel koesteren, dat pril niveau van verzet. En dan, daarmee sluit ik af, heb je dat op 2 levels. En dat is de dialectiek. Je hebt in India, maar daar kan Vijay veel beter over vertellen, je hebt er vrouwenbewegingen, je hebt daar de boerenstrijd gehad enzovoort, tegenover een enorm reactionair regime van Modi. En dus iedereen moet die revolte van benedendeks, van onderuit, van die boeren, van die vrouwenbeweging steunen. Logisch, tegenover een reactionair regime. En tegelijkertijd, datzelfde reactionair regime van Modi kan bovendeks toch botsen met het Amerikaans imperialisme. Toch naar Washington gaan en zeggen, ja, maar wij willen niet meer in jullie moed meespelen. En dat is complex voor een wereld die wordt opgevoed in een binaire logica. Goed of kwaad, aan of af, is dat heel complex. Wij moeten allemaal een beetje dialectisch worden. Dus je kan en een beweging steunen in Indië tegen Modi en ook applaudisseren voor diezelfde regering die tegen het imperialisme botst. Je kan en applaudisseren voor de Zuid-Afrikaanse regering in Den Haag, waar ik met heel mijn ziel zal blijven doen. En ik hoop iedereen met mij voor als eerste land uit het zuiden een westerse macht voor dat strafhof te hebben gedaagd. Respect tegen heel de logica van het imperialisme in. En tegelijkertijd ook de metaalvakbond in Zuid-Afrika steunen tegen de privatisering en tegen het neoliberalisme. En voor sommige mensen is dat heel complex. En in de domme maatschappij waarin wij worden opgevoed, klopt dat niet. Is het nu goed of slecht? Moeten we ze nu steunen of moeten we ze niet steunen? Het is complexer dan dat. Je kan en die beweging, de revolte, de muiterij van onderuit steunen en toch tegelijkertijd de botsing bovendeks ook steunen. Dat is een beetje de metafoor van het boek. En is ook een oproep om een beetje dialectisch te denken over de dingen die gebeuren in de wereld vandaag. Mm-hmm. I'm going to finish up with a last question for Vijay as we're approaching the end time for our conference. But so, as Peter described in his book, you really see this double mutiny, and you really see countries in the global south trying to take their matters in their own hands and trying to create their own path for themselves. And I was wondering if you could maybe shortly try to describe how that is coming right now, that these countries are taking the matters in their own hands, and maybe then to finish off, what the role of the youth is in that for us, as we're a room filled with young people, what we can do to support this struggle and to support this global south taking the matters in their own hands. Firstly, it's always great to be with you guys. And I first saw you in Glasgow, which was a tremendous experience to sit in a room filled with Comacers. It was a sort of drafty room. And I remember you had just come from a very boisterous march to defend the climate. Of course, a couple of days later, there was another march, and the British police had a different idea. Remember, they decided to really attack the young communists, and they arrested this young fellow and so on. Man, it's interesting how states behave sometimes, you know. It's like they arrest you for standing up against genocide. Or they arrest you for defending the climate. It's like, what? I mean, when is the police mutiny going to happen? You know, they're just going to say, we refuse to beat people who are marching, you know, for Palestine. That would be interesting. It's not going to happen for a little bit, but it's going to happen eventually. See, neoliberalism or austerity is a crazy policy. I mean, it's crazy, you know. When they first articulated it as a policy for governments in the 1970s, it was crazy. I mean, basically, governments were telling the very rich, it's okay, you don't need to pay taxes anymore.
Just go and enjoy your money. Keep it in tax havens. Just relax. You go do what you want. How are we going to finance the state? Easy. We'll sell public assets. Excuse me, the public assets are going to run out after a few years. What are you going to do then? Don't worry. We'll start cutting social benefits. Well, at some point, people are going to start dying because you're cutting. So we'll find some way of financing. But the rich don't need to pay tax. So for 1, 2, 2.5 generations, the rich in these rich countries haven't really paid their share of taxes. There are $32 trillion minimum sitting in tax havens. $32 trillion, that's a lot of money. Just sitting in these half a dozen tax havens around the world, doing nothing productive. Okay, having done that, and then having outsourced production to the South, and then forgetting that people in other parts of the world are pretty clever, and they can basically reverse engineer anything. Having forgotten all that, suddenly the enormity of what had happened returned. But what had happened was, in the last couple of decades, countries like China, Indonesia, India, Brazil, and so on, where the manufacturing had been outsourced, these countries became the major producers of finished goods in the world. And they began to sell things to everybody. I mean, at one point, 10 years ago, China was basically the producer of everything. You go into a shop, you want to buy a bucket, it's from China. You go into a shop, you want to buy a mixie, it's made in China. They made everything at one point. They even made most of the electronic goods that bore the name of a European or US company made in China. And then the Chinese, about 10 years ago, decided, you know, we can allow our own companies to grow. And then Huawei grew. And Huawei made phones that were basically as good, if not better, than Apple phones, and about 20% of the price. So all across the South, people started buying Chinese phones, South Korean phones, and so on. People weren't buying Western products, high-end products. The Chinese now build the world's best high-speed rail. I took the train today from Paris to Brussels. It's actually a pretty good train, the Eurostar train. But it's not as good as the train I've taken between Chinese cities. And it's about 100 times as more expensive than the train. Then you know, this train is super expensive. Chinese train is much cheaper, much better quality, and 300 kilometers an hour. Incredible. They have resources, they are building technology, and that technology and those resources are being exported to countries in Africa. And then the Chinese say Africa should industrialize, shouldn't just be a processor of raw materials. And then countries in the global South say, we don't need to take orders from the West anymore. It's as simple as that. In fact, it's not just the rise of China, it's the rise of many global South countries that are able to provide alternative funding than the International Monetary Fund. The West is no longer the only address in town. There are other places people can go. And when you have alternatives, it actually opens up the possibility of having choices. And countries are making a choice. And because a country like the United States doesn't have any other means to contest this new emergence of other economic powers, it is trying to use military force to constrain them. It uses words directly that China should not enter the telecommunications industry. Why not? In fact, Chinese 5G technology is way superior to the tools you can get in other parts of the world and much cheaper. So why shouldn't Belgium go to 6G from China? Well, why don't you have 6G from China? Why are you still running 3G technology? Well, because you're under pressure saying don't buy gas from Russia, buy liquefied natural gas from the United States. Terrible for the planet. It's terrible for the planet that Europe is buying liquefied natural gas from the United States rather than piped gas from Iran or from Russia. This is not allowed because this basically challenges the US dominion of the world. Now,
this change, my friends, it's already happening. You don't have to do anything about it. The world is changing. As Peter was saying, these changes, this is the actual process of history. But there's something really dangerous which you have to help us with, especially help countries around the world with, because you're at the heart of it. And that is that the United States and its allies in NATO and so on are not going to allow this historical transformation which is happening to take place without using immense violence. And it is your historical responsibility, your global responsibility to fight against the militarization of your own societies. You know, remember when you asked me to come and speak to the Belgian parliament about Belgian military ships going into the Arctic Circle to have a contest with Russia? Remember that day? Belgian military ships going into the Arctic Circle to play little war games against the Russians. Insane. Now, Peter was telling me earlier, Belgian frigate to go to the Red Sea to go and challenge Ansar Allah and the government of Yemen, as it says we are going to defend the Palestinian people. And Peter was saying that, you all asked, why can't we send a frigate to defend the Palestinians? Why defend ships carrying containers? Containers are more important to capitalism than human beings. That is all you need to know. That defines the values of this system, okay? But your historical responsibility as young people is in every instance of life, my friends. I am asking you, begging you, you have to fight against the militarization of our societies, the militarization of your streets, where it's police first, talk later, shoot first, talk never. You've got to resist that, because it's a straight line between the behavior of these countries in sending ships into the Arctic, into the frigate, that habit. Let's send our NATO vessels to challenge China. That habit goes from there to the killing of somebody on the streets of Belgium, because a police officer feels that they are just like that Belgian frigate sitting off the Red Sea. It is your historical responsibility to fight against militarization. Because do you know what militarization does? It prevents you from having a good education. There's just not enough resources for a high-quality education for you, for the people that follow you. Because your governments, unless you change them, are going to spend so much of the precious wealth of your society on the military and not enough on educating young people, insisting that the health of the entire society be maintained. That's the direction they're actually wanting to go in, even though the real movement of history is moving towards international cooperation, international peace, international solidarity. What we want and what we say is more collaboration, no confrontation. And I very much hope that that's going to be your motto as well. Thanks a lot. Thank you so much, Vijay. I have my own. Thank you so much, Vijay, for that beautiful end. And I think I also want to conclude with that on what we as students should do. Because we as students have a huge responsibility. Oh my god, wacht. Ik moet eigenlijk in het Nederlands spreken. Ja. Dus, in het Nederlands. Ik denk dat dat gewoon toont wat het belang is dat wij als studenten in actie komen. En dat we dus dingen zoals dit ook organiseren om de mensen te sensibiliseren. Aan de ene kant omdat we moeten weten wat er aan de hand is. We moeten weten wat er mis is. We moeten vooral ook weten dat het anders kan. En ik hoop ook dat we vandaag ook die boodschap hebben kunnen tonen. Dat de dingen anders kunnen. Het moet niet zo fucked up zijn zoals het nu is. Er zijn de mogelijkheden. We kunnen zoveel doen. En als we met ons allemaal samen massaal mensen mobiliseren, maar vooral ook ons organiseren om op een duurzame manier dat activisme verder te kunnen zetten, ja, dan kunnen wij de wereld veranderen. Dus hierbij ook gewoon een warme oproep om naar acties te blijven gaan voor Palestina. Te blijven spreken over Palestina.
te blijven delen op social media over Palestina, maar vooral ook om u aan te sluiten bij organisaties die opkomen voor Palestina. En bij Comac doen wij ook vele zaken rond Palestina. We hebben ook een petitie die jullie kunnen tekenen, waarbij wij roepen voor een academische boycott van Israël. Maar dus dat is echt wel het belang van wij, jonge mensen. We hebben echt een wereld te winnen, zoals dat Peter het recentelijk ook heeft gezegd. Dus hierbij wil ik ook afsluiten en onze 2 sprekers enorm bedanken. Een warm applaus voor Peter Mertens en Vijay Prashad. Ah ja. Non, je vais encore dire quelque chose en français. On m'avait demandé de parler en néerlandais, mais c'est parce que le livre Mutinerie s'est traduit. Aujourd'hui, la version francophone est arrivée à Bruxelles. Et donc, c'est le primeur, c'est publicité, hein? Non, mais c'est réel, c'est le primeur qu'il y a le livre Mutinerie en français qui sera disponible là-bas. Il y aura aussi une présentation du livre prévue à Bruxelles le 5 mars. Le 5 mars. Oui, voilà. À Bruxelles, présentation du livre en français. Voilà. Voilà. En... Oh, thank you so much. And we also have a small present for you, but I'll start with you. Peter, dank u wel. Hier zijn een klein cadeautje voor u. And also we have a small present for you, Vijay. And I actually had the best present of all for you, but apparently our national president was first. Oh no, he was not. We have the best present of all. A Comac membership card for Vijay. Because as you guys might know, Vijay is already a member, but you just needed a new card.